पकड़कर आपने ही सिखलाया था, अपना तेज तपस्या सबके काम तो आना है। मेरा काम, मेरा समर्पण हर क्षण तो सराहा है। मेरी जैसी हर एक नारी ने वो सम्मान पाया है। धन्य हुए हम इस संस्थान में ऐसा गुरु जो पाया है। मैं तो एक छुई मुई सी इस संस्थान में आई थी, आज एक संपूर्ण आत्मनिर्भर और ज्ञान से परिपूर्ण हूँ। धन्य हुए हम इस संस्थान में ऐसा गुरु जो पाया है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू many happy returns of the days. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you so much. It's a very emotional experience to share whatever has happened over the period of years. Thank you so much, ma'am. I now invite Director of Physiotherapy, Dr. Rajni Mullar Patel, to share her thoughts. Good afternoon, Chancellor Sir, Vice Chancellor Sir, Pro Vice Chancellor Sir, and the dear birthday boy, as Savitara ma'am has addressed, the family members, and all the faculty and the members of MGM family. खरंच हे म्हणजे कुटुंब आहे हे आपल्या सगळ्यांना जाणवतंय आणि सविता मॅम said that sir is like a mother. We would say that he is like a father, and that's typically how we imagine. And I think the first thing that comes with the father is the faith, the tremendous faith that he has in all his speeches, be it the convocation speeches or any of the speeches. The faith and the trust in the constituent unit head people who are leading this is that gave us the faith in the capacities that we have to go to the point. And secondly, generous praise, very affectionate. Needless to say, all of us have shared several moments with him. He supported, and I think the physiotherapy entire community, sir, not only the physiotherapy community here at MGM, but within the country will owe this credit to you for giving the leeway to do something unconventional. And I think that's where we have our Chancellor, Vice Chancellor, our Pro Vice Chancellor, sir, sitting here to establish the Center of Human Movement Science, which was not conventionally a part of physiotherapy school. And I think that speaks leaps and bounds about his vision and about his innovative and the seed, which Narshati sir said, वो जो परख है कि कौन सा सीड कहाँ पर डालना है और उसको नर्चर करना है. And this Center of Human Movement Science, which is unconventional component of physiotherapy schools in the country, has claimed that credibility, and it all goes to you, sir, and the trust and the visionaries. And of course, the encouragement, because in India, I think even today, some parts of our healthcare are still largely dominated by medical sector. So in an environment like this, it's been 14 years that I am here at MGM, and I think in an environment like this, it does not come very natural to most doctors to talk about multidisciplinary healthcare. And this is where I would say to bring that entire team of health sciences is a credit to you. I mean, he always said, सगळ्यांनी एकत्र यायचंय, एकत्र काम करायचंय, and physiotherapy recognition, the recognition to, I think I would hear, I'm sure Mansi will have to say as well, biomedical sciences, because I'm saying again that it does not come very naturally to most doctors. And I think that's where you have built this empire of health sciences and not only medical sciences at MGM. And that's what bringing this entire family together, the encouragement that you've always given, the support that you've given to us as women. And Savitara ma'am has always said, so whether it has been a child with 1-year-old, placenta previa complications, many health conditions, and ते जी ability आहे, which Sudhir Kadam sir has very rightly mentioned, to listen, and that's something we still have a lot to learn from you. And so on this graceful special occasion,
on the entire, yeah, on the behalf of the entire family of MGM School of Physiotherapy, all students and faculty members here, we wish you a very, very happy birthday and great health and happiness and peace. Thank you so much for being with us, sir, and thank you. Thank you so much, ma'am, for sharing those thoughts. I request Dr. Mansi, ma'am, Mansi Thakur, Director, School of Biomedical Sciences, Navi Mumbai, to share a few thoughts. रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज, मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए रिगार्डिंग सर। 3 दिन से मैं सोच रही थी मैं सर को क्या गिफ्ट प्रोवाइड करूँ इन हिज 75 बर्थडे। देन आई हैव रियलाइज ड्यूरिंग माई मेडिटेशन, आई हैव गिव ए थॉट कि मेरे मास्टर के पास जब लोग उनके 80th बर्थडे सेलिब्रेशंस में आते थे एंड दे आर गिविंग सो मैनी गिफ्ट्स विथ बुकेज, चेक्स, क्लोथ्स, मैनी मैनी थिंग, बट ही वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। किसी ने उनसे पूछा कि आपके फेस में वो खुशी क्यों नहीं दिख रही है। सो उन्होंने एक बात बोली कि मैं चाहता हूँ कि मेरे डिसाइपल्स मेरे मेंटर के जैसे बने। सो आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैविंग डॉक्टर सुधीर कदम सर हु इज माय प्रोफेशनल मेंटर एंड ही हैज ऑलवेज shown us the path what Dean sir has told, values, values and values. And I'm happy, sir, I'm trying my best because every time you have, sometime you have sent it to research lab, then engineering college, and then School of Biomedical Science. It is very difficult for me, but you are always as a supporting pillar, not only for School of Biomedical Science, for each and everyone who are sitting here. I want to share with every one of you, सर हमसे बस एक चीज़ चाहते हैं, जैसे सर हैं वैसे हम बने। और मैं चाहती हूँ सर ने हमें जो वैल्यूज़ दी है उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते चले जाएं। जो सर ने 40 इयर्स में ये विजन और मिशन खड़ा किया है, वी आर द फ्यूचर ऑफ दिस MGM एंड वी हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल मैनेजमेंट ट्रस्टीज हु हैज गिवन एंड सेक्रीफाइस देयर 40 and 50 years, not only for running our family, for our students, for society and everything. So I'm really blessed. I am having with Chancellor Sir, Sudhir Sir, Nitin Sir, and I'm every time I'm thinking I have only one father. Now I am having many fathers who are teaching me, and whatever I am here, only I want to give all credits to my mentor, Dr. Sudhir Kadam Sir. Thank you. I thank all the faculty members for sharing their views, their genuine emotions. I now call upon Dr. Sudhir Kadam sir for sharing a few thoughts, playing multiple roles. Many thanks, ma'am, for this opportunity. I haven't really made a formal speech. I've just jotted down a few points which I would like to share with all of you. I understand the time is short, so I will limit this small speech of mine to certain personal anecdotes with my father. Everyone has spoken about his leadership skills and building the department and building the institution and all of that. So I'm going to skip all of those parts to add something different. So I have actually the proud privilege of seeing Sir, Dad, my employer, in various different roles. He's a father to me. He's a friend, philosopher, guide, mentor, critique. My biggest critique. And it's vice versa. We actually share this friendly bond where after hours when we're sitting alone at home, we can sometimes even discuss and disagree on many things. And at times we agree, at times I accept faults, sometimes we agree to disagree, and then we leave it at that. So that's one of the qualities of his, that he actually lets you think on your own and decide what is right, and he will let you take those decisions. So that is a very good quality. Some of the other attributes that I'd like to talk about,
and I know some people have already alluded to this, is he's a very, very certain attributes of his, like his probity and integrity. He has a strong idea of what is right and what is wrong. And a lot of you have probably seen this side of him, and he will fight fiercely for what is right, sometimes to his own detriment, but he will always stand on the side of what is right. And he will never accept, even if the world is against it, he will say, no, this is the right way, and he will go with that. Very high moral and ethical values. We all are aware of that. I'm sure he's touched everyone with this aspect in some point or the other. His generosity. I'm sure all of you have experienced his generosity in some form or the other. There are innumerable examples of someone who's a student whose fees he's waived off, or someone he's actually paid for, jobs given, opportunities given. There's many actually, many little instances where, and it's not just that, okay, fine, waive off fees or pay for this. He'll sometimes give means and methods. He will tell some, okay, you can't pay the fees, you can do this, generate money, or you can work over here, or he'll give an opportunity to actually pay back in some other way. And that's an important attribute. It's not just a freebie given out. He will make you work for it, realize your own worth, that you can actually do this, and things are managed in that way. I sometimes ask him, why do you do this? Why? What is the reason for all of this? You know, what do you gain from this? And he was like, you'll understand the rewards later on in life. And he always says, saying in Marathi, ki, "Ya hatani je dile, dusre hatala karu nahi." And he lives by that. He does so many things for people, and there's no talk about it, and that's the way he lives his life. He's also extremely resourceful, as I've said before, and some other people have also said. He will find a solution to any problem you may come to him. There's always an answer. He'll never say, I don't know what to do. Okay, there's always a solution to everything, any problem that he has. And this is a very infectious attribute of his. My son, who is 20 months old, the other day, he likes buses. And my wife was, bus besides Aben? And he was, yes, besides Aben. And then my wife says, ticket कोण घेणार? Ticketला पैसे भरावं लागतात. Ticketचे पैसे कोण भरणार? And then without a second thought, my son, 20 months old, goes, Abba bana. Not daddy, Abba. So that's the resourceful aspect and that aspect of it. Intelligence. He's an extremely intelligent man. He's not come up just by virtue of being who he is and the family he belongs to. He's come up, as someone alluded to earlier on, that through merit, come through Government Medical College, traveled to England, did his MRCP when not many people actually managed to pass these exams, and practiced medicine for a long time. Was one of the first few endoscopists in Mumbai, as Dr. Nitin sir has actually mentioned too. That's something that not many people know. With regards to his intelligence, Vijay will probably remember our famous dinner vivas when we were all medical students. As I said, our household used to be the Kadam hostel for all the medical students. And there was a time when there was about 9 or 10 of us who were doing MBBS together. Me, my brother, all my cousins, all were living in the same house. And when it was dinner time, Dad used to sit there. It was a viva time. So dinners were not as enjoyable as most households. So we used to sometimes come and ask Mom, is Dad home for dinner today? And if he's home, then okay, we'll come in 10 minutes and we'll go to read something and come. Because invariably there's going to be a viva on tell me the management of status asthmaticus or status epilepticus or something or the other. And invariably, after so many years of not actually being in active practice, he has all the important things in order, and he knows all the order of medications and what are the important things. And if we miss something, he would point it out. So dinner vivas was something that we were very used to. Now,
I think you must have seen from the photographs, he's quite an animal lover as well. He loves animals, he loves our Theo. Theo is he's our dog, our Labrador, he's 8 years old. And invariably, people shout at their pets and reprimand them for doing something wrong. Theo, being an animal, realizes that if he's getting shouted at, his retreat is going and sitting next to Dad. Because Dad is one person who will never shout at him and always praise him and love him. So even animals find safety in his company. Besides that, during the COVID pandemic, when all the establishments were shut, there were no hotels, there was no eateries, there was nothing running. And he used to say at that time, feed the dogs. Okay, the dogs rely on all of these leftovers from all of these establishments. What they throw out, they eat. And now there's nothing. All these dogs, all these birds, all these animals are hungry. So we used to make a point to go and feed the stray dogs at that point in time. We have a little balcony in our house, and every day we feed them some bread, and we have a little bowl of water and some food. And it's come to a point now, along with Theo, we have 2 pet crows, 3 pigeons, 2 parrots, and they're all our pets. And I'm not just saying that, they actually literally sit next to us and eat without any fear. Technology, he's not a big believer in technology, unfortunately. And this is a big generation gap between me and him. And you will see later when he gives his speech, he's written it down with paper and pen on my phone. And one of the anecdotes with regards to this is when, about 15 years ago, when I was working in the UK, he came and visited me. And I was driving back, I picked him up from the airport, and I was driving back to my home. And I was using one of these, it was quite new in vogue then, satellite navigation systems called a TomTom. So I was showing him and showing off, this is like a TomTom, it's a satellite navigation. So he's looking at me and listening. And unfortunately, on that particular day, it failed. And I went in the wrong direction. I used it before that, worked beautifully. And on that day, it failed, and we were sent on the wrong direction. And he looked at me, आमच्या वेळेस आम्ही पेपरचा मॅप घेतला होता. And unfortunately on that day, Dr. P.M. Zadhav and he were together. And both of them started. And you can imagine Dr. P.M. Zadhav sir and Dr. Sudhir Kadam. They are sitting there and driving. Both of them are telling me, it's a map मिळतो, इकडे जाऊ, तिकडे जाऊ. अर्धा तास पहिले मॅप वर बघितलं पाहिजे, सगळे नोट्स काढले पाहिजे, and all of this. So technology, he's not a big fan of. I mean, he adopts it with regards to the business aspect of things. But on a personal front, he's more of a paper man, and rightly so. Lastly, I'm not going to say too much about his leadership skills and what he's done for the institution and all. But I think all of us will agree with one sentiment, and I'll say it in just one word, that he's been here from day one. And the vision has come from Chairman Sir and all the trustees together. I think it was bestowed upon him that you have to make this happen. And he's been there from day one, the creation, right from the Bhubi Pujan of this place till its present state. So I think it's safe to say that he's a soul of this institution. I think a lot of you will agree with that. Whether he's here on the day or not, he is present. He's omnipresent in this place. In every little inch of the place, he knows every inch of construction, every brick that is laid, he has been here. Lastly, I will say that this institution has been your life's work, and you've dedicated your entire working life since you've returned to India to the development of this institution. Sometimes, no, actually many times, it's been at the detriment of your family. And my mother, who is sitting here, will vouch for that. She'll bring out a long list of missed dinners and missed, parties or missed movies that we've gone to. But she supported him throughout the entire time. And the last bit that I want to mention is that
He's always with you during the good times and the bad times. Um, Bad times of the institution come and go. Besides that, on a personal front, certain bad times where he's always been there and standing like a rock. My personal problems when I had my health issues, um, he was actually the officiating. The sitting VC at that point in time, and in a drop of a second, he just dropped everything he had and he came with me. And he stayed with me for 8 months, 8 or 9 months, while I was undergoing my treatment. Tough time, and at times there was a time when you will remember that I was ready to give up. I just couldn't take it anymore. But then I looked to him, and he was standing like a pillar of strength and encouragement at that point in time. And I was thinking, if this man can do it, and if he is vouching for me, he is there for me and taking care of everything, then it's my only responsibility to keep going and keep trying. And I'm here because of you today. So I mean that not only because you're my father, because you made me get through that difficult patch. And it was not that he was actually ignoring his responsibilities at that time, his VC responsibilities. He would stay up with me the whole day over there, and he would stay up the whole night on his phone, emails, phone, officiating, whatever is required for the university at that time as well. Everything was done on the phone, everything. And he's probably had more sleepless nights during that time than anyone. Working at night for India, and during the day with me. One last thing, another bad phase that we'll talk about is when the COVID came, the COVID pandemic. Dr. Sudhir Kadam I honestly believe he's the reason that he actually treated so many patients, not the only reason, but one of the main reasons why we managed to treat so many COVID patients. He was standing there every single day, right from day one, when people were scared for their lives, scared for their loved ones. Every single day. I used to tell him at times, why are you doing this? They say that people above 60, people who have comorbidities should not be exposed. Why are you doing this to yourself? He's like, if I go away, then it will disintegrate. And and he was right. He stood there every single day, and because of this, a lot of people got encouragement, and a lot of things started to move, and we were at DCH. I think we treated some 10,000, 15,000 odd patients at that time. Until the time that he actually got affected himself and was actually admitted in the critical care. I think Dr. Nitin sir has actually alluded to that. Even there, with his BiPAP mask on, he's giving instructions on what needs to be done. So this is his level of commitment. So I'm going to end here. I know I said I'll take a short time. I'll stop here and I'll end by wishing you a very, very happy 75th birthday. I wish you good health, prosperity, and I wish you all the strength to keep carrying on and keep doing what you do. Because there's really, to be honest, there's not a lot left to be done for us. Thank you very much. Thank you so much, Dr. Sangeet, for sharing these personal experiences. I will now call upon Dr. Parinita Samant to take over. Thank you very much. Thank you all of you for sharing your emotions, your experiences, and the special memories. I understand that all of us here and everyone from MGM has something or the other to tell sir, because he is connected so well with all of us. And everyone is like, I should get an opportunity to talk to. But if we allow this, the celebration may continue for a month. So somewhere we have to stop. And I would say, sir, this institute has really aged gracefully as you have aged gracefully. So now I have some video messages for you, and I would like Avinash to play it for sir. हॅपी बर्थडे 75 कधी झाले कळलं नाही
खरंच झाले का 75? ओके. तो दिवस आठवतो का अजून? क्रॉफर्ड मार्केटमध्ये फिरत होतो आपण लंडनला जाण्याकरता. गरम कोट घ्यायचा होता आणि तो मी जुन्या दुकानातून घेतला होता बरं का. पैसे कमी होते आणि आपण सेकंड हँड कोट घेतला होता तो निळा. लक्षात आहे? ओके. आता विसरून जा त्या गोष्टी. पुष्कळ आपण बरेच दिवस झाले आता. राईट. हॅपी बर्थडे. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. आज 19 ऑगस्ट 2022 डॉक्टर सुधीर कदम डॉक्टर कदमांना ज्या 19 वर्षानिमित्त जगवर्ष पूर्ण केल्यामुळे आमचं मी अभिनंदन करतो आणि त्यांना पुढच्या आयुष्यात डॉक्टर सुधीर कदम हे माझा जवळजवळ 50 ते 60 वर्षाचा संबंध आहे. 1965 पासून आम्ही एकमेकाला मी त्यावेळेला फर्स्ट सेकंड इंग्लिशला होतो त्यावेळेला ते फर्स्ट इंग्लिशला होते आणि कॉलेजमध्ये आम्ही दोघं इथं शिकत असताना मी सिनियर असल्यामुळे अर्थातच ज्युनियर आणि सिनियर सरांचे त्या काळी लोक असायचे आणि सगळे कॉलेजचे विद्यार्थी हे व्यवस्थित फेमस आहेत असे बघायचे. फर्स्ट इयरपासून ते फायनल इयरपर्यंत आणि फायनल इयरच्या मुलाला फर्स्ट इयरच्या सर्व मुलांची ओळख पाळत होते. ओळख पाळतच नाही पण प्रत्येक आणि अडचणीच्या वेळेस प्रत्येकाच्या याच्यामध्ये सर्व विद्यार्थी एकमेकाने आणि एकमेकाच्या मदतीला धावतात असतात. हे माझे अत्यंत जवळचे त्यावेळी आणि आताही मित्र आहे. तिचा अतिशय शांत स्वभाव आहे. मी त्याला कधीही कॉलेज लाईफमध्ये चिडलेला बघितला नाही. ज्यावेळेला वैद्यकीय शिक्षण सगळं पूर्ण झाल्यानंतर योगायोगाने मी मैत्रीचे रूपांतर नात्यामध्ये झाले आणि आम्ही एक संघर्ष असल्यामुळे एकाच वेळेस प्रायमरी सेंटरला वाचवायला होते आणि मी जे आहे ते लाडसंगला होतो. बऱ्याच वेळा आम्ही दोघं कधी वाचवायला जायचं तर काही ते आमच्याकडे लाडसंगला यायचे. आता आमचा एकच प्रवास सुरू झाला आणि दोघांनी ठरवलं की आता आपल्याला प्रदेशात जायचं. पहिल्यांदा जे आहे ते इराणला गेले मी इंग्लंडला गेले. त्यानंतर इराणपासून जे आहे ते इंग्लंडला आले. इंग्लंडला आला तर आम्ही जवळजवळ 10 वर्ष आम्ही एकत्र आहे. त्यामुळे मी FCPS केलं, MRCP आणि FCPS केलं आणि मी संगीत फेलोशिप केली. जवळजवळ 88-89च्या काळात आम्ही दोघेही परत इंडियामध्ये. मला आता मुंबईला डॉक्टर स्थायिक झाले आणि मुंबईच्या प्रगतीमध्ये त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. अथवा दिवस मेहनत करून संस्था कशी मोठी करावी याचा उत्तम उदाहरण आणि डॉक्टर सुधीर कदम आहे. असे शांत स्वभाव अतिशय मनकाव आणि त्यांना कधीही रागला किंवा पुन्हा चिंतनचे भेटले असा आणि असा हे त्याला माहिती सांगतो. डॉक्टरांच्या ह्या सर्व यशामध्ये ज्या सुनील पत्नी नकात आहे याचा मोठा वाटा आहे. डॉक्टरांना जो मुलं आहेत ते जो सुद्धा आपल्या शिक्षिका मुलं आणि नातवंड जे अभिमानास्पद असणाऱ्या कुटुंबासारखे आहेत. एकूण फॅमिली अतिशय एक संघ एक ग्रुप आणि अतिशय कल्चर आहे. डॉक्टरांच्या ह्या सर्व विविध देशामध्ये मी त्यांना एक सुव्यवस्थित होतो. पण आता आपण 75 वर्ष होत आहोत. आपण त्यांना आयुष्य हे शतायुष्य लावू हीच ईश्वराने प्रार्थना करतो आणि त्यांना दीर्घायुष्य सुद्धा मी इथेच त्यांची जाईल. थँक्यू. Hello, Dad. Wish you a happy 75th birthday. Wish we were all there to celebrate it with you today. We will be there soon enough. Happy 75th birthday, Dad. Very, very special day today. We cannot wait to celebrate with you in December. Hello, Mama. Happy 75th birthday. I'm looking forward to coming in December and celebrating it with you. Hello, Abba. I'd like to wish you a happy 75th birthday. Hope you have an amazing day. हॅलो. So send the video clips for yourself. Now I
person to say few words on this occasion. Honorable Chancellor, sir. Dr. Sudhir Kadam, sir. At the first, okay. Dr. Kadam, sir. सरांच्या यशात पूर्ण सहभाग असलेल्या आणि कालच मला कळालं की मॅडमने सरांना मोटिवेट केलं UK मधून लगेच परत चला म्हणून. लता मॅडम, सर्व फॅमिली मेंबर्स, सर्व स्टाफ मेंबर्स, माझी आणि सरांची या इन्स्टिट्यूटमध्ये जॉईन होण्यापूर्वी बऱ्याचदा भेट झालेली आहे. परंतु भेट होणं आणि एकमेकांना ओळखणं आणि त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करणं हे दोन वेगळे भाग आहेत. गव्हर्नमेंट सर्व्हिस 32 वर्षाची संपल्यानंतर प्रवराला 5 वर्षाचा एक्सपिरियन्स झाला आणि नंतर मग इथे जॉईन झालो. बिहाइंड द मॅनेजमेंट अँड विथ द मॅनेजमेंट असे दोन डिफरन्सेस मी पाहिले. मॅनेजमेंट इज बिहाइंड यू, सपोर्टिंग यू. तिथे पण मॅनेजमेंट सपोर्टिव्हच होती, बिहाइंड यू. पण इथे विथ द मॅनेजमेंट वर्किंग करण्याचा एक वेगळा एक्सपिरियन्स आणि वेगळा आनंद मला मिळाला. नितीन कदम सरांनी आत्ता सांगितलं तसं सरांनी वाशीमधून काढता पाय घेतला आणि तुम्ही तिथे फ्रंटवर आलात हे तुम्हाला कळालं नाही. तसंच या विद्यापीठात मी स्थानापन्न झालो आणि सरांनी इथून तिकडे शिफ्ट झाले आणि विद्यापीठाची पूर्ण सूत्र आणि जबाबदारी सोपवली माझ्यावर. कधी ते मला कळालं नाही, पण ते ट्रान्सफॉर्मेशन त्यांनी अगदी व्यवस्थित घडवून आणलं. तर सरांची खूप म्हणजे क्वालिटीज आता खूप डिस्कस झाल्या. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्लेझंट पर्सनॅलिटी सरांची आहे. एक सरांच्या सवयीचा भाग म्हणून सांगतो. सर जेव्हा नमस्कार करतात तेव्हा दोन्ही हात इथं जोडलेले असतात आणि छातीला टेकलेले असतात. आणि दॅट इज रिअली म्हणजे ते इतका ग्रेसफुल नमस्कार असतो. मला तो सरांकडून मी शिकायचा प्रयत्न करतोय, अजूनही म्हणजे तसा प्रयत्न करतो की खरोखर नमस्कार असा करायला पाहिजे. अँड दॅट यूज रिअली रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन ऑल्सो अँड कम्फर्ट टू युअर सेल्फ ऑल्सो. ही इज व्हेरी फर्म इन डिसिजन मेकिंग. पेशन्स सरांना भरपूर आहे आणि ही क्वालिटी आपण सगळ्यांनी शिकायलाच पाहिजे. कामनेस, फुलनेस, कुठल्याही अडचणी आल्या, संकट आले तरी शांतपणे त्या बाबतीत निर्णय म्हणजे कॅम्पसमध्ये त्या माझ्या ज्या काही टेन्युअरमध्ये मी 2-3 घटना पाहिलेल्या आहेत, परंतु सर्वत्र सरांनी व्यक्त केलेली ती फायरची घटना असेल किंवा मुलांचा काही गोंधळ असेल इथे कॅम्पसमध्ये झालेला, पण दोन्ही घटनांच्या वेळेस सरांनी त्यांचा तोल धरू दिला नाही आणि आवश्यक त्या सगळ्या स्टेप्स घेतल्या. सरांमधला कॉन्फिडन्स नेहमीच असतो. क्रिएटिव्हिटी सरांमध्ये भरपूर आहे. आत्ताच नारशेट्टी सरांनी सांगितलं की व्हॅल्यू ॲडेड कोर्सेसबद्दल तिथले जे नॅटचा जो कालावधी होता तो 14 मध्ये A ग्रेड मिळाला. आता 22 मध्ये A++ वर पोहोचलो. म्हणजे 4 वर्षाचा कालावधी सरांच्या काळातला होता आणि 4 वर्षाचा कालावधी म्हणजे हे नंतरचा असेसमेंटमध्ये ह्या झालेला आहे. परंतु सरांनी त्या काळात ज्या स्टेप्स घेतल्या म्हणजे पूर्वी सर इज व्हेरी गुड लिस्नर, बऱ्याच वक्त त्यांनी उल्लेख केला आणि सांगितलेलं त्यानुसार इम्प्लिमेंट करायचं. म्हणजे त्यावेळेसच्या प्रो व्हाईस चान्सलर पुरी सरांनी आणि ते सरांनी माणसं शोधून आणली, रमण यादव वगैरे सारखी माणसं, आणि रिसर्च ह्या इन्स्टिट्यूटमध्ये कसं बिल्डअप करायचं वगैरे ह्या सगळ्या म्हणजे ज्या काही सजेशन्स होत्या पीआरटीच्या त्या पूर्ण इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला, पुरेपूर इम्प्लिमेंट करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्यामुळंच आपण पुढे वाटचाल करू शकलो आणि ग्रेड वाढवू शकलो. कारण त्यावेळेस जे पीआरटी असते त्यांनी जे फीडबॅक दिलेला असतो तो इम्प्लिमेंट करणं, सजेशन्स जे असतात त्या दिलेल्या इम्प्लिमेंट करणं हे सुद्धा महत्त्वाचं होतं. आणि त्या सरांनी त्या दृष्टीने वाटचाल खूप करून ठेवलेली होती की फक्त कॅरी फॉरवर्ड करायची होती.
सरांचं व्हॅल्यू ॲडेड आणि होल हार्टेडनेस मानसीने सुद्धा मेन्शन केलेलं आहे आणि बी एम्पॅथिक आणि आपले जे रोल मॉडेल आहे महात्मा गांधी यांच्या बऱ्याचशा व्हर्च्यूज आणि व्हॅल्यू आपल्या इथे कशा इम्प्लिमेंट करता येतील या बाबतीत सर नेहमीच जागरूक असतात. ऑन दिस ऑकेजन आय विश सर व्हेरी हॅपी बर्थडे, हेल्दी लाईफ आणि आता जसं सांगितलं तसं 100वी लाईफ आपणाला लावो आणि ते आम्हाला सगळ्यांना आपणाला साजरं करण्याची वेळ येऊ. तुम्ही ज्या प्रकारे विल पॉवरच्या जोरावर खरं म्हणजे त्याच वेळेला जोरात सेलिब्रेट आम्हाला करायचं होतं, परंतु आम्ही म्हटल्यानंतर कोविडमधून बाहेर आला ते फक्त विल पॉवरच्या जोरावर बाहेर आला त्या सिच्युएशनमध्ये. परत एकदा शुभेच्छा देतो आणि माझे 2 शब्द सांगतो. Thank you, sir. Now I call upon Honorable Chancellor Sir Sudhir Kadam ji sir on dais to say few words and give blessings to Sudhir Kadam sir. Sir, please. I will abide your instructions to speak in few words. सरकार मूर्ति डॉक्टर सुधीर चंद्र कदम, कुलगुरु डॉक्टर दळवी, सौभाग्यवती लता कदम, डॉक्टर नितिन कदम, उपस्थित सर्व एम वैद्यकीय महाविद्यालयाचे विद्यापीठाचे प्राध्यापक, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर नरशेट्टी, डॉक्टर समीर सलगोत्रा, डॉक्टर सलगोत्रा, जेडी पाटील तुम्ही डॉक्टर आहेत का नाही, पण इथं बरीच वर्ष काम केलं त्याच्यामुळं डॉक्टर म्हणायला हरकत नाही. डॉक्टर जेडी पाटील, सौभाग्यवती लता सुधीर कदम, सौभाग्यवती लतिका कदम, सौभाग्यवती नितिन कदम, डॉक्टर सरकटे, सोडलं तरी हरकत नाही, मित्र डॉक्टर सुधीर, तुम्ही 75 वर्ष पूर्ण केली. अमृत महोत्सवी वर्ष पूर्ण केलं आणि आता पुढचं आयुष्य सगळं अमृत महोत्सवी आयुष्यच आहे. आपल्या वैयक्तिक जबाबदाऱ्यातून आपण मुक्त झालो.
देशांच्या 7 पैकी 5 विश्वस्त हे अमृत महोत्सवी वर्ष पूर्ण केलेले आहे. मला वाटतं बाबूराव, मी, डॉक्टर जाधव, प्रताप आणि आता आज तुम्ही त्या ग्रुपमध्ये सामील आहात. आपलं वैयक्तिक आयुष्य आता आपले मुलं बघतील, नातू बघतील, पंतू बघतील. आता आपलं पुढचं आयुष्य हे समाजाचं. आपल्याला स्वतःसाठी आता काहीही नको. आता पुढच्या आयुष्यामध्ये आपल्याला समाजासाठी काय करता येईल याचा विचार सतत करायला पाहिजे. खरं म्हणजे तुम्ही हे अमृत आयुष्य फार पूर्वीपासूनच जगत आला. मला असं वाटतं तुम्ही आता जे स्मृतिचित्र दाखवली त्याच्यामध्ये 1950 साली काढलेला एक फोटो आणि तो फोटो आमच्या वडिलांनी काढला. मला अजूनही आठवतं, एकदम 60-70 वर्ष मागे गेल्यासारखं आठवतं. वडिलांनी आम्हाला खुर्च्या घेऊन बसवलं इतकं. त्यांना फोटोग्राफीची आवड होती आणि तो फोटो काढला आणि तो मध्यंतरी सापडला नाही. पण आज हा याच्यामध्ये मध्यभागी बाबूराव, पलीकडे मी आणि इकडे जरा गाल फुलवून बसले डॉक्टर सुधीर. त्याच्यानंतर इकडे आमची आई आहे मध्यभागी, बाजूला मागच्या बाजूला माझा आहे, पुढे सुधीर आहे आणि एक खालून 2रा नंबरचा जो फोटो आहे तो काही मुलीचा फोटो नाही, तो डॉक्टर नितीनचा फोटो. बाजूला आमची बहीण. हे एवढं पूर्वीचे 7 फोटो पाहिल्यानंतर त्या काळामध्ये जायला होतं. मला आठवतं 1963 मध्ये डॉक्टर सुधीर आजारी पडले. इंजिनिअरिंगला ऍडमिशन घेतलं होतं. 3-4 महिने कॉलेज केलं होतं. एक आजारी पडल्याच्या नंतर त्यांना घेऊन मला असं वाटतं बहुतेक डॉक्टर बीडकर आरोग्यामध्ये त्यांच्याकडे गेलो आणि तिथं बरीच लांब लाईन होती. बराच वेळ बसावं लागला आम्हाला. पण तिथून परत येताना निर्णय घेतला की डॉक्टर सुधीरचं इंजिनिअरिंगचं ऍडमिशन कॅन्सल करायचं आणि डॉक्टर सुधीरला मेडिकल घरी आलो. प्रत्येक गोष्ट आम्ही आईला विचारायचो. आईला सांगितलं की डॉक्टरकडे फार वेळ बसावं लागतं नाही.
आपला घरचाच कोणीतरी डॉक्टर पाहिजे. आणि डॉक्टर सुधीरला आपण मेडिकलला गेलो आणि 4 महिन्याच्या नंतर 12वीचा वर्ग बदलून इंजिनिअरिंग सोडून डॉक्टर सुधीर मेडिकलला दाखल झाले. सर्व अभ्यास पूर्ण भरून काढला. त्याच्यानंतर मेडिकलला मेरिटमध्ये ऍडमिशन होऊन गेली, डॉक्टर झाली. डॉक्टर तुम्ही त्यावेळेला डॉक्टर झाल्यामुळं पुढे कुटुंबातील अनेक जण डॉक्टर झाले. एवढंच नाही तर 1989-90 नंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाची धुरा तुमच्याकडे आली, सांभाळलं आणि आज जवळजवळ 5,000 डॉक्टर तुमच्या या वैद्यकीय महाविद्यालयात. तुमच्या डॉक्टर होण्यामुळं किती बदल झाला हे मला या निमित्तानं फक्त सांगायचं. आता मी अमृत आयुष्याबद्दल बोलत होतो, हा मधातच वेगळा विषय. आपलं संस्थेचं मिशन आहे टू वाईप एव्हरी टीयर फ्रॉम एव्हरी आय. आपलं मिशन नाही, ते महात्मा गांधीचं मिशन. महात्मा गांधींना स्वातंत्र्य मिळालं त्यानंतर विचारलं पुढे काय झालं. उद्दिष्ट सफल झालं स्वातंत्र्याचं. त्यांनी सांगितलं की माझ्या उद्दिष्टाचा तो एक छोटा भाग. आता महत्वाचं म्हणजे जे न संपणार आहे आयुष्यभर काम, अनएंडिंग टास्क, ते प्रत्येक दुःखी माणसाच्या डोळ्यातला प्रत्येक अश्रू पुसण्याचं काम आहे आणि ते माझं आयुष्याचं मिशन आहे. संस्था सुरू करताना तो एक भाग डोक्यात होता आणि म्हणून निळ्यासारख्या नांदेड जिल्ह्यात, नांदेड तालुक्यात निळ्या नाव छोटं गाव आहे, 200-300 वर्षाचं गाव. त्या गावामध्ये महात्मा गांधी मिशन एक छोटं हॉस्पिटल सुरू केलं आणि त्या काळात डॉक्टर नेते त्या हॉस्पिटलमध्ये काम करतात. असा सगळा आपण लोकांनी हा संस्थेचा कार्यभार सांभाळला. डॉक्टर नितीन 72ला इंग्लंडला गेले, MRCP केलं तिथे. मला वाटतं 84-85च्या दरम्यान, 85-86च्या दरम्यान इंग्लंडहून परत आले आणि MGMचं CBDचं हॉस्पिटल जे आहे त्या CBDच्या हॉस्पिटलची धुरा त्यांनी सांगितली. आपल्याला आश्चर्य वाटलं, त्या काळात नवी मुंबईमध्ये ते एकमेव ओनली 1 and 1
हॉस्पिटलची फीस रुग्णांची किती ठेवावी? माझं मत होतं की फुकट उपचार करा. डॉक्टर सुधीरनी सांगितलं की वैद्यकीय सेवा माफक दरात करा. पैसे द्यावे लागतात, अनेक गोष्टी असतात आणि त्या काळात पेशंटकडून आपण 5 रुपये घेत होतो नाही. त्या काळातले बुकलेट्स लिफलेट्स MGMचे 1985चे अजूनही माझ्याकडे रेकॉर्ड. डॉक्टर सुधीरने एक काम सुरू केलं. त्याच्यानंतर 89-90 मध्ये मला असं वाटतं 89 मध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय, त्याच्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीचं काम आपण केलं. कठीण. आता अनेक लोकांना त्याची कल्पना येणार नाही, पण डॉक्टर सुधीर आणि माझे वडील बंधू बाबूराव इथं ज्या इमारती उभ्या आहेत तिथं रोडच्या बाजूला चिखलामध्ये तंबू टाकून 6 महिने राहिले. म्हणजे कष्ट किती करावे याला काहीही एक मर्यादा नव्हती. कारण या जागेवर काही नव्हतं, थांबण्यासाठी कुठलंही छत नव्हतं. तर मग एक तंबू आणून टाकला. मग काही दिवसांना एक शेड बांधला. तिथून या कामाला सुरुवात केली. आणि डॉक्टर सुधीर, आज तुम्ही जे काही उभं केलेलं आहे ते तुमच्या कष्टाचं फळ आहे. जे काम तुम्ही केलं त्याची फळं आज इथली हजारो मुलं चालत आहे. म्हणून आता मी म्हणलं की अमृत आयुष्याचं कार्य तुम्ही अनेक वर्ष अगोदरपासून सुरू केलं. आता अधिकारवाणीनं आपल्याला ते आयुष्य जगायचे. आता आपल्यासाठी काही नाही, लोकांची सेवा, समाजाची सेवा हे आपलं पुढे मोठं आव्हान आहे. मुलं करतात काय? आपला तुमचा एक मुलगा आताच बोलला, अमेरिकेत चांगल्या जागेवर डॉक्टर आहे. सुनबाई सुद्धा चांगल्या डॉक्टर आहे. समीर कर्तबगार आता सगळं धुरा सांभाळतोय कामाची. आता जेवढे निवृत्त झालेले ट्रस्टी आहेत, निवृत्त ट्रस्टी मधून निवृत्त नाही, पण स्वतःच्या जबाबदारीतून निवृत्त, त्या सर्व ट्रस्टी पुढे पुढच्या भविष्य काळातील अनेक कामांचं आव्हान आहे. डॉक्टर सुधीर असं म्हणते की तुम्ही आम्हाला नुसतं सांगायचं ना आम्ही काम करायचं. आणि खरं आहे, माझी भूमिका थोडीफार तशीच. मी प्रत्यक्ष काम केलं नाही तरी प्रत्येकाला काम लावण्याचं काम मी करतो.
हेनरी फोर्डने त्याच्या प्रचंड कारखान्यामध्ये कोण माणूस काम करतोय याचा तपास घेण्यासाठी एक कन्सल्टंट नेमला आणि त्याने सांगितलं कोण काम करीत नाही त्या माणसाचा मला रिपोर्ट करा. त्या कन्सल्टन्सीने खूप शोध केला आणि एक रिपोर्ट दिला. प्रत्येक जण खूप काम करतो. फक्त एक जो 40व्या मजल्यावर जो बसलेला माणूस आहे तो सिगारेट पिण्याशिवाय काही काम करत नाही. दिवसभर सिगारेट पितो आणि बसलेला असतो. कोर्टने सांगितलं ठीक आहे, माझं समाधान झालं. याचा अर्थ सगळेजण काम करतात. नाही तो 40व्या मजल्यावरचा नाही, तो सगळ्यांना कामाला लावतो. तसंच थोडंफार महात्मा गांधी मिशनच्या बाबतीत प्रत्येक जण काम करतो. बाबूरावांचं तर मला असं वाटतं मागचे कित्येक वर्ष अव्याहत काम चालू आहे. कमी बोलतात, जास्त रागवतात. रमेश आहेत काय त्यांना चांगलं काम झालं नाही, नीट काम झालं नाही काय, पण कामाच्या बाबतीत अशा आमच्या सर्व बंधूंचा सहकार्य आयुष्य संपूर्ण शक्तीनिशी त्यांनी झोकून दिलं. महात्मा गांधी मिशन शिवाय दुसरा कुठला कामाचा विचार केला नाही. डॉक्टर सुधीरला जाता आला, इंग्लंडहून इराणला आला होता, इराणहून त्यांचे सगळे सहकारी अमेरिकेला मायग्रेट झाले. डॉक्टर सुधीरने जर विचार केला असता तर त्यालाही अमेरिकेला जायला लागलं. पण अमेरिकेला न जाता आपल्या मायभूमीकडे परतण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आणि तो निर्णय योग्य होता असं मला वाटतं. त्या निर्णयाबद्दल आज त्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षात त्यांचे आभार मानतो आणि हे हाती घेतलेलं असंच आपण पूर्णत्वाला न्यावं. अमृत वर्षात आला, आता शतायुषी व्हा आणि कामाच्या रूपातून, कामाच्या कर्तृत्वातून चिरंजीव व्हा असे आशीर्वाद देतो आणि माझे Thank you very much, sir. So, sir, you have heard everyone, the MGM group, the MGM family, you heard your younger brother, you heard your son, you heard your elder brother, Chancellor, sir, and you got his blessings as well. So now I request you, what you feel, how you feel today. Please express in few words, sir. Sudhir, sir. Only few words. खरं म्हणजे